Всем привет! Доброго вечера! Сегодня я продолжаю стримить квест аль-Хайтама. Мы остановились с вами где на прошлый раз? Где же? Ага. Тщательное расследование. Отправляйтесь в Гандхарву. Когда-то Академия объявила Ильяса героем за борьбу с научным плагиатом, но чествования не принесли ему радости. Ильяс получил жалование. Отправляйтесь вместе с ним в Гандхарву. Вот здесь мы и остановились в прошлый раз. Так. Давненько мы тут не были. Ну, я, по крайней мере. Деревушки. Как тут интересно у Тигнари дела. Халеи. Асрин, лесной дозорный. Нет, нам не к ней. We should be close. Let me think. It should be this way. Ilias, what are you doing back here? Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the Academia. We've even been receiving threat letters. Ого-го. Письма с угрозами. Уже какой-то поворот. You don't have to force yourself to stay at the academia. You can always come back home. Да, хороший совет. I'm all right. I just need a little rest. Ilias doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Не хочет расстраивать родных. Hey! That's enough, you two. Ilias isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Вообще не понятно, какой у нас план. Просто, если мы хотим их расспросить, наверное, все-таки имеет смысл рассказать им правду. Почему скрывать-то? Ilias, let's find somewhere to talk. Сестра приводит. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Я немножко поражаюсь, там же вроде какие-то угрозы были, письма с угрозами. Почему про это никто не спрашивает? Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. Подождите, а кто там? Там не Лиза стоит? Мне надо проверить. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Наверное, это письма с угрозами из-за той истории с плагиатом. Он же как бы разоблачил, и, видимо, кому-то это не нравится. Conform. Yeah. You don't remember? After the incident, you... Ilias? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Al-Hайтам, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate,
I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilias. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Хо-хо-хо, его считали ужасным человеком. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. О, это прекрасное качество, я думаю. Действительно. Но все хорошо в меру. К тому же, как ты, вот, я бы так спросила, как ты так развил себе это качество, аль-Хайтам, расскажи. Интересно. It'd be great if I could think like you. Да. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are two things that you had to do. We've only checked off one, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. For the next interview, I think I'll start with these questions. Так. Ого, пещера вообще. По части сумеру. It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. This is the place. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look. А вот и данжик. Аль-Хайтам. Мне нравятся сапожки. Вообще стильно. Так, ладно. Ух ты. Да. Почему? Камушек. Чего не ставим? Weird. It's bigger on the inside than Paimon imagined. Are you sure it's still a work in progress? Ilias, do you remember this place? Huh? Ilias!
I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? Не нравится мне это. Может быть, в этом есть какая-то подстава, что-то это как-то не очень хорошо выглядит. There's no need for that. Let's keep moving. Что если нас заманили в ловушку? Alright. Хм. We'll continue in and see if he catches up to us. Впереди 60 ученых, как зомби. Так. Заброшенные дома. Кратко. Маленько. Спать-то может. С другой стороны, такое творится в этом миру. Странно, даже пещера это была. Ладно. Ой. Ой-ой. Это. It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. Раджу. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. Теперь понятно, почему столько ученых настроены против Элиаса. But he's obviously taking advantage of you! He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. Нет, мне кажется, в этой академии точно нужно что-то кардинально менять. Это кошмар какой-то. Не должно. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort. Countless all-nighters and casual threats and insults. All for a measly 20,000 mora? He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? Так, опять наша путешественница словила видение. Окей, это было необычно. Интересно, что служило триггером на этот раз? Похоже, я увидела прошлое Ильяса. You could read minds this whole time and you never told Paimon? Что, Паймон, ты обо мне что-то такое крамольное думаешь? Мне же интересно. Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilias was connecting to the collective consciousness. О боже. Аль-Хайтам тоже что-то увидел. Как-то это так буднично вообще звучит. Прикольно. Connecting collective consciousness? Типа как ни в чем не бывало вообще. It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. Да, по ходу дела Ильяса уже там снова... Да. В общем, ну что я могу сказать? Надо, наверное, вызывать какую-нибудь команду, поддержку. Но мы, конечно же, этого не сделаем. Не отправим за помощью или просто... Зачем рассказывать о том, в какой переплет мы попали и что вообще мы узнали? Пойдем с шашками наголо опять. Ну, окей. The collective consciousness project is already complete, and Ilias is now returning to the collective. Я не думаю, что он нас обманул. Скорее всего, он просто все вспомнил и
Просто его опять замкнула. Not Переклинила. entirely. Keep walking and you'll see why. Пошли. Давай уже разберемся с этим по-быстрому. Так, что это за штукенция такая? Получить ключ. Что получу? Ставить. Так, можно вставить и вынуть. Сейчас закрылся. Вставить, открылся. Хорошо. Получить ключ. Конечно, ключи тут так лежат, вообще просто бери не хочу. Так, здесь тоже. О, чок. Эти мне какие-то головоломки придумываете. Щит ставить. Хитрованы, блин. Че вот эти стоят ворота? Что даст мне, если я их открою? Ух ты. Я не знаю, зачем я это сделала, но, наверное, для чего-то это нужно. А, вот для этого. Привет, привет. Да, давненько тебя не было. Какие баннеры? В целом, никаких особо не жду. Мне в ближайшее время для меня особо ничего интересного не будет, поэтому просто коплю. Вот. Коплю, одеваю персонажиков. А ты, как у тебя дела? Кого ждешь? У меня, в принципе, куча еще не одетых. По чуть-чуть далеко одеваю. Райден. Нужно собирать отрядики, чтобы проходить бездну. Solidify! Animal test 6308. Animal hypostasis. Lay waste to the wicked! Gather! This is order. Gotcha. Here comes the catch. Честно говоря, в последнее время я тоже стала к этому склоняться, потому что, ну, у меня много действительно хороших таких персонажей есть, и имеет смысл просто как бы сосредоточиться на этом, тем более, что, ну, им еще нужно хорошее оружие. Ну, кстати, вот из персонажей, которых мне бы надо бы прям, это Беннет. Беннета у меня почему до сих пор нету, поэтому в целом, если я жду какой-то баннер, то вот, чтобы его покрутить, и чтобы сразу побольше созвездий на максимум. Вот. Елань у меня есть, но я, наверное, не буду ее крутить. Там вроде как должен быть баннер с луком для нее. Не знаю, в общем, подумаю. It's completely different from what Ilias said. This place looks like it's been done for a while. В ожидании Елани когда-нибудь Шэньхэ, да. Ну, Елань клевая. Дэхио, Эола. Ну, тоже у меня никого из них нету. Из тех, что перечисляешь, у меня только Елань. Ну, я, если буду крутить, я, может быть, как бы, конечно, по возможности там пару раз крутану, вот, но одевать, наверное, всех их я уже не уверена, что у меня есть возможности. Тут, блин, свою обычную компанию я никак не дособираю для них нормальные сеты. Я не то чтобы его жду, мне просто желательно его получить, потому что у меня его нету вообще. Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy.
Так, куда-то меня принесло. А, тут чудики ученые стоят, что-то рассуждают. Ага, к ним еще ты не подойдешь. Фига себе у них тут. Ну, Ганьюнь еще он тоже вроде как этот лук подходит. У меня вот ее тоже нет. И я думаю, что мне было бы хорошо получить, потому что я ее тоже хочу. Al-Hайтам. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. Опять здесь шизанутые ученые. Еще, значит, они тут даже уже просто без имен, а просто один из. Что домик тут такой. Место симпатичное, красивое, если бы не вся эта вот история. Почувствовал себя настоящим мужчиной, когда понял, что нужен C6 Беня. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to Все, choose from. закрыли Need me to выход. come up with some for you? Закрыли. У меня еще мечта себе далеко C6 добыть. Может быть, случится. Ой. Какие-то An воспоминания. entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you've brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? А, так вот, что я побудила рассказать про это все. It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer. But he chose now, of all times, to... Чего на него тогда наезжаете? In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is done for. Какая неприятная тетка, фу. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? Ой, кошмар. I'm sorry. Не закончит учебу, да? Прям вообще, ага. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. Ой, какие вы нехорошие. Идите. Ильяс, конечно, да, попал. Hey, you're blinking out again. What did you... Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him. Так. Еще одна сидит. О, на них еще какие-то очки. Забавные. Так. Сборка персонажей тяжело, делюк полностью прокачанный, Сигна лежал полгода и ждал, когда мне просто хочется прибраться в инвентаре и одеть его. В итоге довольно прекрасный мужчина, да. Я не сомневаюсь, это просто, ну блин, здорово, что у тебя было что-то в инвентаре, чтобы прибраться. Я как раз страдаю от того, что мне не хватает артефактов, которыми это все дело начать. Будет собирать всю эту мелочевку. Ходите так, ага, сюда что-то не могу поднять. Вот, то есть, по сути дела, мне, чтобы их более-менее одеть, это вот надо собирать, фармить. Ну, я рада за тебя вообще, на самом деле, здорово. Мне самой очень не терпится, наконец, одеть далека и познать его мощь. Так, тоже лежит. Что вот моя приодетая я и Мика уже достаточно прям меня радует. Осталось только опять же ей компанию собрать.
А все равно скриты. Ух, не знаю, почему такое. Ну, интересно. Just in case, why don't we take both keys with Так, us? подожди, я взяла 2 ключа. Какой же мне вытащить? А зачем здесь 2 тогда стоят? Это странно. Что-то пропустила. Непонятно. Ага. Ага. Хе-хе. Take it easy. Так. Там интересно, больше их точно нигде нету. Подожди, берусь, подожди. Где-то забыла. Как обычно, у меня получается проходить всю эту фигню, когда я про это не думаю, а когда я начала думать. Так. Take it easy. Какие проблемы. Доброй ночи. Что я прохожу квест Хайтама. Я надеюсь, что я уже где-то в финале его. Ой. Опять сейчас будет галлюцинация. Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Ух ты, у тебя уже 12, обалдеть, у меня 10. Мы в разных часовых поясах живем. Прикольно. Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. Так, понятно, короче, нашего Ильяса все начали стеснять, и никто не хочет с ним больше работать. Печально, конечно, да. Чего от них ожидать, от этих академиков? I understand. Ох ты ж, ё-моё, лабораторная по методам моделирования и оптимизации экономических процессов. Ты не хочешь, ну как же так? Звучит, да, звучит сложно. Как же... Две лабораторные... Я надеюсь, у тебя все отлично получится, и ты делаешь лабораторную. Да, зачеты, пятерки, что сейчас ставят? Где? О, все интереснее и интереснее. Там много цифр, мелких расчетов, у тебя похмелье. Сочувствую. Да, в таком состоянии что-то считать это тяжелый случай. You seem troubled. Так, а вот какой-то пацан вышел в страшных очках. Смотрится это, конечно, забавно, особенно этот лавровый венчик у него на голове. Да. Who are you? Ah, where are my manners?
My name is Siraj. А вот и самолично главный злодей Сирадж. Siraj, I've heard of you before. Ну, Do you need something from me? конкретно этого квеста. The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. О, пошло. Отщепенцем. Каково это сложно быть отщепенцем? Сейчас он начнет его вербовать. After you reported Johnny for academic fraud, you are ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? Ну, такое вообще решение принял явно от отчаяния просто. Совершенно... What did you see? Совершенно неубедительный этот Сираж и какой-то мутный. Так, Риаса не заставляли участвовать, но его, практически вынудили. Так, как Сираж уговаривает Риаса присоединиться к Улью. Paimon can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! Ну да, точно, ведь он же говорил, что его там чуть ли не похитили и пытали, и ставили на нем эксперименты. Ага. Я уже подзабыла. Вот оказывается, что здесь... Какая-то совсем мутная история. Значит, действительно это ловушка, чтобы заманить аль-Хайтама, наверняка. Ну, какая у меня теория, посмотрим. No! Siraj is the real giga jerk here! Ilias is just a regular jerk! Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him, and we're gonna make him explain himself! Так. You've come. Лай, Паймон, это страшно. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. Звучит вообще дико жутко. Ну, я вообще не понимаю, с чего человек добровольно это пошел. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring al-Hайтам to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Потому что он ничего не помнил, у него была амнезия, поэтому он и прошел. Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool al-Hайтам, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Ну, допустим, Ильяс принял такое решение по своим причинам, и нам их примерно так показали. Но что других ученых подвигло на это? Видимо, такие же тоже изгои и отщепенцы, получается, так, которых просто не брали в другие проекты, не хотели с ними сотрудничать и что там, что-нибудь вроде. Да, интересненько. Only here can I be truly free. Да? That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye,
Ну, взял бы, рассказал нам, что ты вообще ощущаешь при этом, что это значит вообще. И ну, вернешь ты свою ячейку, это вообще... Что вы там вообще делаете? Чем там занимаетесь? Какие-то исследования проводите? Или вы просто сидите в этом домике и смотрите, не знаю, в свои очечки? Что там видите? Is this Интересно. your decision? Хотя можно обратно там выгрузиться. Что такое? Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. Давай, Паймон, жми. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Да, все верно. Давай, Паймон, прочитай нам душеспасительную лекцию. Do you need more time to consider, Ilyas? Вот и Сирадж. Hey, who are... That is Siraj. So you're that giga jerk! Giga jerk? Huh, how bold of you. Have I done something to offend you? You! I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. Да, уже звучит ужасно. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. Так, ну окей, а у тебя... This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. Ага, а у тебя какой номер, Сирадж? Ты там номер 1, наверное, да? Или он вообще вне улья, он просто такой над ними стоит? You're just trying to justify yourself! Гаденыш. Сейчас ему Паймон что-нибудь устроит. Then I ask you, what's the difference between here and the outside? Как это, блин, выразиться, что у меня сегодня со словами какая-то морока. Накостылять Сираджа, давать ему... Блин, я вообще не могу высказать это цензурно. There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. Да бедняжки, прям вообще, да прям пожалейте их. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. В твоих фантазиях. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this. As it is fact, it is natural for social creatures to congregate together. В том смысле, что потребность в единении очень сильно отличается от того, что непосредственно этот Сираж предлагает. Это очень разные вещи, абсолютно. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Сираж в роли пчеломатки. О, Господи. Да. Welcome to the hive, Al-Haytham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. Не берем аль-Хайтама на роль трудня. Не берем. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Мне вообще нравится, как аль-Хайтам все так спокойно это воспринимает. Вообще такой невозмутимый парень, дядя, мужчина, юноша. Не знаю, как его... В общем, он крут. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? Да, интересно, куда? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. The
plan to install me as a sage. Ну вот мы и видим истинное намерение Сираджа. Ему просто важно занять кресло, занять стул в академии и всё. Ему даже в голову не приходит, что по идее Нахида-то поймет все это дело, вычислит. В общем, так или иначе он получит по шее. Ну, мне хочется в это верить. Но давайте ему раньше насуем. Да, да. The collective consciousness links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Да-да-да, я согласна. У Дюлика и деда такой же характер. Невозмутимый, уверенный мужчина на освещенной степени. Ага. Я, когда первый раз с ним столкнулась в каком-то квесте, он мне тоже вот с чем-то так отдаленно кого-то напоминал. Вот прям пересмотреть стрим кого вот. Мне почему-то тоже казалось, что Дюлюк вот есть что-то такое общее. Хотя мне не понравилось, как он тогда поступил, как он вот скрыл от нас эту капсулу, вот этот вот какой-то обман с его стороны, но в целом в дальнейших квестах уже раскрывается его характер, почему он так делает, вообще, в принципе, его отношение к его работе, и уже начинаешь его понимать с другой стороны, и как-то, ну, меня начал вызывать симпатию. И, в принципе, прикольно тогда, невозмутимый. Уверенный в себе, такой, который придерживается своих принципов, своего понимания. Его фиг сдвинешь, он знает, что он хочет и делает. Короче, ну как же на такого мужчину-то не обратить внимания? Вот. Так, ладно, у нас тут Сираж, который вообще не вызывает никаких симпатий лично у меня. Так. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. Еще какие они стильные, что аль-Хайтам, что Дилюк, что Джунли. Какие они нарядные. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control. Ну да. And it will lead the academia towards a new future. Не верю я тебе, Сирадж, не верю. Мне нравятся высокие мужчины, да. Признаю. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. Yes. Так, а что будет, если сломать его очечки? Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as al-Hайтам. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. Ну да, жить по своим законам. Я не понимаю, что значит жить простой жизнью. Какую-то ты фигню городишь, Сирадж, мне кажется. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew he would eventually return. This proves that I know more about human nature than you do. В конце концов, вы ученые, какой простой жизнью могут жить ученые, если ваша задача, ваша
потребность, то, чем вы занимаетесь, изучать, двигать науку. Вы мыслители, вы на передовой. Какая простая жизнь, о чем речь вообще? Al-Hайтам, do say a word or two. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. Не знаю, честно говоря, что здесь имеется в виду, в каком контексте. У нас переводчики не сильно заморачиваются, судя по... И частенько бывает, что персонаж говорит одно, а переводят как-то явно попроще. Не знаю, что имеется в виду, но по контексту, в принципе, понятно, что Сирадж, он просто капает на мозги и, мол, типа, не надо ничего решать, там, такой какой-то... убеждает, что такой, мягко сказать, стадный образ жизни, он, типа, нормально, и идите все к нему, и Сирадж всех поведет в светлое будущее. Но это, конечно же, я... То есть он такой за всех, получается, будет решать, что хорошо, что плохо, как себя вести и ради каких целей работать. Ну, привет, привет. Вот. Но я думаю, что, конечно же, ну, понятное дело, что все. Так. Значит, аль-Хайтам сейчас у нас тут выскажется. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilios returned to this collective consciousness of yours. What? What's happening? Так, кажется, тут какая-то случилась у них в системе проблемка. Так, да, что такое? Что такое? Понравилось в плане перевода «Пустынная деревенька». И действительно придали деревенский колорит всякими словечками. Ой, я что-то такого не помню. Я такого не помню, что за такая деревенька. И вообще пустынники довольно-таки интересные. И вся вот эта история с царем Дешретом тоже достаточно такой интересный момент, сюжетный. Мне, по крайней мере, показалось занятным вся эта история. И хотелось бы больше узнать о том, как вообще они там до этого жили. В общем, хочется углубиться в историю Тейвот, на самом деле, мне, по крайней мере. Ну, мы уже обсуждали аль-Хайтама, аль-Сиксян. Не спорю, что стильный паренек, но я себе его не стала крутить, потому что, не знаю, у меня есть Делюк, мне нравится Делюк, и мне Джунли, Делюк, мне компании хватает. Поэтому ничего не могу о нем сказать как о играбельном персонаже в плане его характера. Ну, присматриваемся. Стильный такой. Вроде. Но мутноватый немножко он все-таки. Многое он... Есть к нему вопросы, мне кажется. По поведению. Но, опять же, как я уже сказала до этого... У него есть какие-то свои принципы, идеи, по которым он вот действует. Его интересует его работа, как я понимаю. Но мне кажется, это немножко перебор. Должна же быть и какая-то личная жизнь, не только работа. The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. Ага, вон оно что. However, when Ilios returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that.
You know, you don't seem like such a bad person. Ага, такой ужасный человек, да. То есть симпатия одного внесла некоторые изменения. О, круто, какой интересный поворот. О, хотел Яо-Яо. Ой, я тоже ее хотела, я ее тоже получила. Вложил 61 крутку и навалилась аль-Хайтам. Тян 23, я так понимаю, да? Хайтам 27. Круто. Хайтам еще раз. Ой, прикольно. На 61 Яо-Яо. Бывает. Бывает. Ну, блин, здорово по-своему, наверное. То у тебя... Ты 2 баннера, получается, крутил. Обалдеть. С кем будешь Яо-Яо ставить в пати, если ты будешь ей играть? У меня вот есть мечта пати малышей сделать. Но пока никак, к сожалению. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it! Wait, so you knew that Ilias would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj! Wouldn't expect any less from you, Al-Haytham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... Продуманный мужик этот аль-Хайтам, вот очень прошаренный. Wait, it's back to normal already? Неужели не сработало? Al-Haytham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? У меня они все есть. У меня они все есть, но мне просто Дори не очень нравится. Как-то не очень. Циция мне вот совсем недавно выпала. Так, они у меня все есть, но вот просто Дори как-то, не знаю, не очень мне хочется кого-нибудь другого. Ну, подожду, может быть, еще будут в дальнейшем какие-то тоже такие персонажики. Посмотрим еще. Подумать. Как вообще это компоновать, может быть, хоть в какую-то играбельную сторону. Ilias's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters! Where did they come from? And something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Ну, а какой смысл монстров? То есть ты, блин, еще и с монстрами разделил чувства и воспоминания? Обалдеть. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Елань клевая, если получится ее накрутить, ну, это было бы здорово. По крайней мере, мне нравится она, я и в последнее время частенько играю. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Hey, Al-Haytham? Your plan didn't work, so what do we do now? I've already sent my gift to the collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Не пибачить. Да. Well, alright. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can. Solidify! Busted. Stand clear. Absorption test. Flames! Purge! Al-Haytham isn't that bad of a person.
But it has to be done. He must be eliminated so that we can evolve. Things are about to get dicey. Yeah. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly. Gather! Quietly now. Stand clear. This is order. Here comes the catch. Animal hypostasis. Lay waste to the wicked! He won't hold out for much longer. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong at the Academia. The March. Animal test 6308. Things are about to get dicey. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! Ага, он себя сверхразумом считает. Ай, блин, обалдеть. Quietly now. Stand clear. Lay waste to the wicked! I will have order! Busted. How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? Is there an error in our judgment? The will of the collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent among us. He is number one. His judgment is the optimal one. Is that true? No, not necessarily. It's over. What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. I wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down the list! Siraj is alive! This isn't what we agreed to! I should be the one in your position!
The hive shut down? Вообще в конце так забавно заглючило два Сираджа. Ну, круто, круто. Да, лютый фэнтези киберпанк. Только злой корпорации не хватает. Это точно. И там еще такой момент был с музыкой. У меня сразу просто ассоциация со Звездными войнами, когда там вот под самый конец такая музыкальная вставочка была. Про только не злые корпорации уж. Там были ситхи, злые ситхи. Да, интересненько. Ну, прикольно так под конец сделали сцену. Улей отключен. Все кончено. What happened just now? Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. Хотя Академия была таковой корпорацией. Ну, в принципе, на самом деле, да, Академию можно сравнить с чем-то похожим, потому что у них действительно какие-то очень странные порядки, очень странные дела творятся, очень нехорошие. Я уже каждый раз, мне кажется, каждый раз, когда я прохожу квесты, связанные с Академией, я просто стучу кулачком по столу и разогнать эту Академию. Так, кстати, интересно достаточно квест на тему вот этих вот всяких коллективных... Ну, я бы не назвала это коллективным сознанием, но это интересно в том смысле, что как в коллективах, в сообществах подобные какие-то вещи происходят. Довольно-таки, мне кажется, логично. Не знаю, насколько правдоподобно, но есть о чем подумать. Личное устремление. Ну, все ученые по-своему амбициозны. И, конечно, многим это не понравилось, что их так подвинули куда-то непонятно. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the overmind. С чего они вообще решили, что этот парень самый умный из них? Setbacks in the plan further amplified doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Да, что пример нам того, что отрицательные эмоции могут быть полезны. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. Да, аль-Хайтам, ты прям вообще превосходишь все ожидания. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness, even back then. Ну, если он ознакомился с твоим предложением, у него же была возможность прочитать это предложение по коллективному разуму, наверняка он там себе в голове придумал, как с этим бороться. Блин, вспомнила, я его еще с Бэтменом сравнивала. Ну, точно. You knew that Ilias was the bait all along? But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. Ну вот, я же говорю, Бэтмен — это же Делюк. Вот и получается, что у них есть общее у аль-Хайтама, Делюка и Бэтмена. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me.
I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. Тех ученых срочно на психотерапию. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia to stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. И в каких кустах он сидел все это время? Sino? What are you doing here? Ну, покажите кусты, где Сайна сидел. I followed the symbols. Looks like things have already been settled. Ну вот. Мы просто вовремя пришли. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Wait, what do you mean you left a letter? Oh, Paimon remembers! When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilias from the start! You lied to us too! Блин, Паймон, это же не первый раз. Не первый раз он водит нас за нос. Ради достижения своей цели. Ну, что поделать, придется его простить. It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. Вот, выкручивается, да. By the way, I came across some information at the academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Что, Паймон, проблемы со зрением? Seriously? This guy. By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the academia. We can't let those jerks get away! Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, al-Hайтам. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. Ну все, свалил. And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. По справедливости ради, аль-Хайтам, чем он не похож на Бэтмена? А Далюк больше похож. Далюк, он вне какой-то системы, он там сам по себе слоняется по ночам, борется со злом, богатенький такой весь. Вот. Его зовут в Орден, он не хочет возвращаться. А аль-Хайтам, он как бы в академии остается, и по сути его не сильно-то волнует борьба со злом, там еще что-то. Его волнует, что он сидел спокойно, работал, ему не мешали. Так что в этом, ну, существенная разница тоже имеет место. Но все равно какие-то такие его методы мне немножко напоминают. Надеюсь, это все.
Нет, не все. Нам еще нужно поговорить с участниками эксперимента. Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Al-Hайтам might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards al-Hайтам at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate al-Hайтам, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to al-Hайтам? Sure, Paimon will help you tell al-Hайтам. But whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this... It's time to go. Let's go. Ничего не понятно. So, were they all duped? Вот да. Непонятно, что они были жертвами обмана или нет. Но когда они вступили в этот коллективный разум, понятное дело, что они там уже как-то действовали сообща. Но что их побудило согласиться на это? То, что аль-Хайтам плохой, то есть какой-то Сирадж их уговорил, что аль-Хайтам плохой, и типа давайте пойдем на какой-то непонятный эксперимент, который вообще в принципе запрещен у них и считается одним из грехов в Академии. Чтобы свергнуть аль-Хайтама, что-то как-то странно. We can ask al-Hайтам about that later. А вот и Ильяс. И здесь ты облажался. Looks like I can't exist as Siraj number 36. Ну да. Yet, my life as Ilyas goes on. Он сам так чувствует. Ему, конечно, такие вещи не надо говорить. Я серьезно считаю, что этих ученых нужно с ними провести какую-то работу. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like al-Hайтам and not care about what anyone else thinks. You can do it. Paimon believes in you. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to al-Hайтам for me. Goodbye, you two. And, All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you two hurt? I brought bandages and hemostatics. Какой милый Сайна, какой заботливый. Нет, с нами все хорошо. Paimon's fine. Just a little tired. Да, точно. Get some rest. Al-Hайтам is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the Academia.
final. Let's go meet up with Al-Haytham. И сундучок дали. Ага, гордость и предубеждение назвали. Часть. Прикольно. Так, на выход из этого подземелья. Сейчас нас ждет приличное количество диалогов. The matter's settled. We can return now. Как обычно. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Я тоже. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. Ну, не то чтобы я очень хотела знать, что у вас там происходит в ваших академиях. I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. Вот, простая отмаза. Рабочий день закончился. Все, покедово. Hey, we're not your colleagues! You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base! See ya. Hold it right there! Какой нахал. Are you done? Your behavior is reminding me of some other people. От кого? Stop changing the subject! Это что было? Это что было? It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. У аль-Хайтама проблемы с животом? Where to? Или его воротит уже от нашей компании? You'll know when we get there. Вот. Исследовать-то надо. Обычно все, ну, многие из ума просто от путешественницы. С ней как дружить хотят. Но аль-Хайтам не такой. Так. Is this your home? Ух ты. Yes. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? Давай накатывай чаек, кофеек. Картина. Ой, это кто? Знакомая. Ah, you're back. Quick, come help me see if this painting's all straightened. Huh? Who are they? Встречались мы с этим пареньком. Даже не знаю, мне больше нравится, кто как одет. Единственное только, что вот аль-Хайтама больше как-то более стильно это все выглядит по цветам. А этот какой-то весь пестренький, но тоже так интересненько. Stop making a fuss. They're obviously guests. You're not from the academia, are you? Мы же уже встречались с тобой. I'm unsure she's seen you before. You're that person from that time in that one place! Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates! Yes, we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. Ну вот, так сказать. Понятно. Соседи. I keep a few books on collectives and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. Hey! You're leaving just like that? What's the deal, Al-Haytham? Вот, видимо, вот кого Паймон ему напоминает. Кавих. Они даже хикают одинаково. Прелесть.
Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Al-Hайтам hired to pretend to be his friends, would you? What? Guess not. I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. But aren't you his friend? I wouldn't say friends exactly. Так. Okay, well, we used to be, but we're not anymore. Так. Что ж ты глазки прячешь-то? Don't worry about it. My name is Kaveh. I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. Воу, Паймон, это уже похоже на шантаж. Придержи коней. Are you serious? How could you... Ah, of course. You're Al-Haytham's friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. Entertain your own friends, why don't you? I'll leave the books here. Зачем он их вообще принес? Paimon's dizzy from reading. This is way too complicated. Why don't we just ask questions instead? Paimon wants to know, oh, how did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning. The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous! You're not seriously considering that, are you? 'Cause, I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Huh. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? Sort of. We encountered a strange researcher that had it out for us. Are you all okay? Скорее против аль-Хайтама, да. Huh. So that's how things went. Such is life. If only he'd known, Al-Haytham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? Plus, he could have helped me with the housework for once. See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. They don't belong there. Can you feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? I'm doing quite well. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. Какая-то странная ссора и странное препирательство. Я так понимаю, это должно вызвать у меня какие-то эмоции, типа, ой,
Ой, какие миленькие, но нет, что-то вообще никак. You don't understand anything. Stop criticizing my taste in decoration. Похоже, Кавих опять рассердился. Paimon can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. Это все твое любопытство. Мне вообще не интересно, что тут происходит. Пошли отсюда. You whisper very loudly. Oh, yeah, Paimon's been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't really care about what they think of me. To some extent, they were also fooled by Suraj. The Matra will take this into account at their trials. Ilias also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. He apologized to you too. Ну, вот это мне на самом деле нравится в аль-Хайтаме, что вообще ему все равно. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Ну, на самом деле, не знаю, насколько это хорошо, конечно. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you? Что тебя на самом деле заинтересовало в этом деле? Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the Academia because you were interested in something, right? But after meeting Suraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. Мне тоже это кажется единственно интересным вопросом во всей этой истории. I now understand the reason. Это связано с обстановкой в Академии? Correct. The fall of the sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the academia. The fact that Suraj's project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilias is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? Мне кажется, он только и предан, что своей работе. И в целом, мне кажется, у него достаточно благие намерения. Посмотрим, к чему это приведет. Если нам, конечно, покажут в будущем, изменится ли Академия к лучшему. Но надежда на это есть. Все-таки Нахида вернулась в каком-то смысле. И там действительно заинтересован в каких-то переменах. I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation is approved. Ты в отставку собрался, а я думала, только работа тебя волнует. Wait, your resignation? Yes. I've already submitted my resignation to the academia. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Suraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. Ха-ха, забавно. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed for some other reason, so it makes no difference. But why do you want to resign? I'm not suited to be a sage, nor do I want to be one. The official process to select the new sages is already underway, but this process is long and takes far too much time. If I serve as acting Grand Sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. This job isn't something I want to spend the rest of my life doing. Ты хорошо знаешь, чего хочешь. It's important to keep your priorities straight. Well, it's about time.
You two should grab some dinner as well. Сосед по комнате, или какой сосед по квартире, там стоит, чешет голову, делает вид, что он нас не слушает. Oh, now that you say that, Paimon's kinda hungry. See ya! We're gonna grab some yummies! Да, пока-пока. See ya. Заблуждение толпы. Задание выполнено. Продолжение следует. Не следует. Ой. The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... Странная парочка все-таки. I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. What? Are you trying to annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's the point of having a boring wood carving in your house? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Ой, что-то все-таки аль-Хайтам какой-то зазнайка, еще и дразнит своего друга. Что за вообще характер? Ага. Artistry, for sure. You don't know the first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? Нет, все-таки правильно я решила крутить аль-Хайтама. Ну-ка его нафиг. Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few drinks at the tavern had you spilling all your beans. What? No, it can't be. Вот мы подслушали, что их диалог. Что такое The name опять? Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? Что-то здесь какой-то глюк. He isn't someone who would... I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm... And I suppose they'd let everyone know... Again, that's mighty. But my salary will like... Wait, what? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... I took time out of my day to clean the living... Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture. What? Are you trying to annoy me to death? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind... I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features? Artistry, for sure.
So I'll have to bring you along and... Of course! But why would I do that? Can't you just be nice? Pretending that you're not... Speaking of which, your friends won't say any... There's no need to hide it so... What? Это странная сцена, аж 2 раза прям. Пойду я туда еще раз. Так, дверку мне призывно открывают. Ну что, все на этом, да? Да. На этом все. Квест мы доделали. Что ж, спасибо за внимание. Была рада поболтать, пообщаться. Всем доброй ночи, хорошего настроения, успешных сданных лабораторных экзаменов, всего. Вот. До новых встреч. Пока-пока.